and welcome to English News Bulletin of Halabol. This is Rashmi here with you. Before moving to the details, let us have a look at the day's headlines. AICC spokesperson Randeep Singh Surjewala took a toll on the Modi-led central government over rising COVID cases in the country. BJP MLA Mahesh Negi booked for rape and criminal intimidation in Uttarakhand. Former Health Minister Sudeep Roy Burman to visit GB Hospital reminded that GB Hospital falls under his constituency, gave 3 days ultimatum to fix the problems. MP Pratima Bhumik to be visiting GB Hospital every day till 11th of September. Debilitating impacts of back-breaking lockdown and dozens of Tughlaki Farman are prime reasons for which the common people of India are suffering to great extent. AICC spokesperson Randeep Singh Surjewala took a toll on the Modi-led central government. The Congress on Monday slammed Prime Minister Narendra Modi-led central government for disowning the people and leaving them to fend for themselves in the middle of the worst pandemic ever. In a Congress party special briefing on Monday, AICC Chief Spokesperson Randeep Singh Surjewala said that in the fight to defeat Corona, Modi government has proved itself to be wholly impetuous, completely incompetent and utterly amateurish. कोरोना महामारी के संक्रमण में भारत दुनिया में अब दूसरे स्थान पर है। पिछले 24 घंटे में भारत में कोरोना संक्रमण के 90,802 केस आए हैं। अमेरिका व ब्राजील में इसके आधे केस भी नहीं और दुनिया के बाकी देशों में 24 घंटे में 10,000 कोरोना केसों का इजाफा भी नहीं। कोरोना से जुड़े 6 महत्वपूर्ण तथ्य जानिए। पहला, प्रतिदिन कुल कोरोना संक्रमण में दुनिया में भारत अब पहले पायदान पर है 90,802 केसेस के साथ। दूसरा, प्रतिदिन कोरोना On 24th of March 2020, Narendra Modi said Battle of Mahabharata lasted for 18 days and claimed that it will take 21 days to defeat Corona and win the battle against it. But 166 days later, the whole country is fighting an epic battle of Mahabharata against Corona pandemic. People are dying of the disease, but Modi ji is busy in photo shoots of bird feeding. The battle against Corona rages on, but the general is missing in action. मोदी जी के फेल नेतृत्व, विफल देशबंदी यानी लॉकडाउन तथा बद इंतजामी की तुगलकी दास्तां देखिए। बगैर सोचे, बगैर समझे, बगैर विचार विमर्श के मात्र 3 घंटे के नोटिस पर किए गए मोदी जी के 24 मार्च 2020 के लॉकडाउन ने न तो कोरोना महामारी रुकी, बल्कि उन्होंने देश की अर्थव्यवस्था व लोगों की रोजगार रोटी की कमर पूरी तरह से तोड़ डाली है। देश के इतिहास में, कृपया नोट करिए, देश के इतिहास में नेतृत्व की विफलता का यह सबसे बड़ा तुगलकी उदाहरण गिना जाएगा। मोदी जी के कमर तोड़ लॉकडाउन तथा दर्जनों तुगलकी आदेशों के 10 नतीजे, 10 प्रभाव देश पर जो हुए हैं वो देखिए। पहला, भूखे प्यासे करोड़ों मजदूर।
Randeep Singh Surjewala added, India is now the corona capital of the world. The country has the highest number of corona infections in the world. Just in the last 24 hours, there have been 90,802 positive cases. Comparably, USA and Brazil do not have even half of the number of daily corona cases, and rest of the countries are not adding more than 10,000 cases in 24 hours. Here it needs to be mentioned that the unplanned and unthought lockdown implemented by the Prime Minister Modi with 3 hours notice utterly failed to stop COVID-19 on one hand, and on the other destroyed the economy and lives and livelihoods of the people. The India's history, this could be remembered as Tughlaki blunder of Modi's failure of leadership. Now the prime question that Prime Minister Narendra Modi needs to answer is that, does he has a solution to all these problems, or will he blame the God? Bureau Report, Halla Bol. BJP MLA Mahesh Negi booked for rape and criminal intimidation in Uttarakhand. An FIR has been lodged at the Nehru Colony Police Station on Sunday. Dehradun police on Sunday registered an FIR of rape and criminal intimidation against BJP MLA Mahesh Singh Negi following a complaint by a woman on August 16. The FIR under sections 376 rape and 506 criminal intimidation of the IPC was filed after the district court passed an order for the same while hearing a petition from the complainant. In her complaint, the woman accused the Dwarahat MLA of raping her and demanded a DNA test to ascertain his relationship with her child. Lawyer SP Singh of the woman filed the petition in the Court of Additional Chief Judicial Magistrate 5th, said the court had directed the police to lodge an FIR. On the other, Negi's wife lodged a complaint against the woman, her husband, mother and sister-in-law under sections 386 extortion by putting a person in fear of death or grievous hurt and 389 putting person in fear of accusation of offence in order to commit extortion of the IPC. According to the study and reports of the Association for Democratic Reforms ADR shows that the ruling Bharatiya Janata Party has the maximum number of MPs and MLAs with cases of crime against women. Among the major parties in more than 5 years, 47 and above candidates with declared cases of crimes against women were given tickets by the BJP party. Bureau Report, Halla Bol. Chief Minister cum Health Minister Biplab Kumar Dev's failure in controlling the scary situation of Health Department in the state prompted former Health Minister Sudip Roy Burman to visit GB Hospital. Reminding that GB Hospital falls under his constituency, Sudip Burman gave 3 days ultimatum to fix the problems. After repeated alarms and a long press briefing to alert Chief Minister Biplab Dev when nothing worked, ex-Health Minister Sudip Roy Burman visited GB Hospital on Monday to hold a talk with the authorities there and take a stock of the scary situation existing in the health department of the state. On 4th September, former Health Minister Sudip Roy Burman held a press conference wherein he suggested Chief Minister cum Health Minister Biplab Dev to focus on linking IT in the hospitalization system and immediately put effort to restore the broken down health services in the state, especially the city's prime GB Hospital. Monday, lending his support to former Health Minister Mr. Burman, BJP MLA Sushanto Chaudhary also visited the GB Hospital and had a talk with the medical Superintendent Ranjit Das and Administrator Shubhashish Das of the GB Hospital. Talking to the media, BJP MLA Sushanto Chaudhary said, "I support what our former Health Minister has said and his suggestions are worthy to be taken and implemented." He added, after Chief Minister's visit to the GB Hospital, everyone had a hope that everything will be back to place, but nothing such happened. Moreover, the incidents coming into light every day are very much disturbing. এটা কোনো অবস্থাতেই একটা জনমুখী সরকারের পক্ষে মানানসই। তো আমাদের জিবির মাননীয় সুপার এবং যিনি অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অফিসার রয়েছেন ওনাদের সঙ্গে আমাদের আলোচনা হয়েছে দীর্ঘক্ষণ। মাননীয় প্রাক্তন স্বাস্থ্যমন্ত্রী কিছু সাজেশন দিয়েছেন, যেগুলো যদি ইমপ্লিমেন্ট করা যায় তবে সেটা জনগণের জন্য খুবই মঙ্গলদায়ক হবে। এবং ইতিমধ্যে আমরাও বলেছি যে পার্শ্ববর্তী রাজ্য আসাম অনেক সাকসেস রেট এসছে কোভিড কন্ট্রোল করতে গিয়ে। সেখানকার যিনি স্বাস্থ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা
রাত দিন খেটে চলেছেন, এটা এক্সাম্পলারি হিসাবে তিনি ভারতবর্ষের মধ্যে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। তো আমাদের রাজ্যে কেন আমরা পারব না? সেই জিনিসগুলো আমরা আলোচনা বিস্তারিত হয়েছে এবং আমরা আশাবাদী যে মাননীয় জিবির কর্তৃপক্ষ এবং স্বাস্থ্য দপ্তর যৌথভাবে এবং প্রশাসন, কারণ আমরা দেখেছি যে গত কয়েকদিন আগে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীও জিবি সফর করে গেছেন, আমাদের প্রত্যাশাটা জেগেছিল যে জিবির যে পরিস্থিতি সেটা হয়তো কন্ট্রোল হবে বা একটু ডেভেলপ হবে। কিন্তু প্রতিদিন আজকেও খবরের কাগজে আমরা দেখছি মানুষ বন্ড সই দিয়ে তার রুগীকে হাসপাতাল থেকে বাইরে নিয়ে চলে যাচ্ছে, বাড়িতে নিয়ে চলে যাচ্ছে, ডেড বডি রাস্তায় পড়ে থাকে, ডেড বডি পেরিয়ে মানুষকে যেতে হয়। সেগুলো কখনোই কাম্য না, আমরা কেউ আশা করি না। আমরা আবেদন জানাবো প্রশাসনের কাছে, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তথা স্বাস্থ্যমন্ত্রীর কাছে, যে ব্যাপারটা অবিলম্বে যেন দেখে। Talking to the media, MLA Sudip Burman said no action has been taken even after his press conference and the condition of the patients remained pathetic in the hospital, and therefore he needs to raise the issue once again. He added he met GB's MS and administrator and asked them about the mismanagement of the hospital and questioned why people are dying and the doctors are having no idea what's going on inside. Mr. Burman further added, yesterday a pregnant woman called him who had to bring food from 5th floor to the 3rd floor and the food was also damaged. He questioned why serious patients and asymptomatic patients are kept together. গতকালকে রাত্রিবেলা আমি এখান থেকে খবর পেয়েছি, এক প্রেগনেন্ট মহিলা ফোন করেছে যে আমরা খাবার পাচ্ছি না। তারপর খোঁজাখুঁজি করে পাঁচতলায় উঠে আমাদেরকে খাবার আনতে হয়েছে। তো প্রেগনেন্ট মহিলা 3 তলা থেকে 5 তলায় উঠে খাবার আনতে হয়েছে। তাও খাবার খেতে গিয়ে দেখেছে ডাল নষ্ট হয়ে গেছে। নানা সমস্যা, কেন আপনাদের সিস্টেম কোথায়? তো সেদিনকার যে আমরা ওই সাংবাদিক সম্মেলন করেছিলাম যে পেশেন্ট পার্টি জানে না পেশেন্ট কী কীরকম অবস্থা, বুলেটিন কোথায়, কেন আপনাদের এখানে প্রত্যেকটি ফ্লোরে ম্যানেজমেন্টের লোক থাকবে না যে দেখভাল করবে, ফুড কোয়ালিটি কী খাচ্ছে না খাচ্ছে, কোন পেশেন্টটা কী অবস্থা, সবগুলো ক্রিটিক্যাল পেশেন্ট, মডারেট পেশেন্ট এবং যারা অ্যাসিম্পটোমেটিক তাদেরকে একসঙ্গে আপনারা মিঙ্গেল আপ করে রেখে দিয়েছেন। এখন তো এখান থেকে মানে বাকি সব ডিপার্টমেন্টগুলো MTH 1, 2 মিলে খালি, তো এখনও কেন 40 জনের মতো মাটিতে শোবে, জাজিমের উপর শোবে? Hitting a fire-stroke, ex-Health Minister Sudip Rai Burman warned that the GB hospital belongs to his constituency and if the situation doesn't changes, he will be bound to take severe steps. Here it needs to be mentioned that Chief Minister cum Health Minister Biplab Deb's massive failures in handling the health department of the state prompted ex-Health Minister Sudip Rai Burman to visit GB Hospital. Mr. Burman once again intervened to fix the failures of Biplab Deb, who not only failed as a health minister but failed as a chief minister on all fronts. Recently, city's main government hospital, that is the GB Hospital of Tripura, reported a number of cases showing disrupted health services. Deaths due to medical negligence were reported almost every day, starting from oxygen pipelines to food management, unavailability of doctors on time, poor hospital facilities, unhygienic surroundings, dead body disposal and lot more. Chaos-filled environment depicts the pathetic and filthy condition that the Tripura Health Department is reeling through under Health Minister Biplab Deb's leadership. But amid all this, Health Department head, that is present Chief Minister of Tripura, Biplab Kumar Deb, remains a silent spectator. The present filthy situation of Health Department, where complaints are never-ending stories, proves that Chief Minister cum Health Minister Biplab Deb has failed to control the health services in the state. But he is still not handing over the health ministry to a deserved and responsible person. From time to time, former ex-health minister tried to make Chief Minister Biplab Deb aware of the scary situation and pointed out his failures indirectly without taking his name. People of the state are criticizing that Chief Minister Biplab Deb's failure in controlling the health department, but because of fear, no one is ready to open their mouth. Bureau Report, Halabol. Whom to believe, the one that BJP MP Pratima Bhumik is saying or the one that common people are witnessing every day?
We leave the answers to the viewers. MP Pratima Bhumik visited GB Hospital on Monday, wherein she held a prolonged discussion with the hospital authorities. While talking to the media, MP Pratima Bhumik said that starting from next day, she would be visiting GB Hospital every day till 11th of September. She informed she will be following up on the major problems in the hospital. MP Pratima Bhumik further added, everything is going well and fine in the hospital. The doctors are working well, but little mishaps got publicity. কি ডিসিশন আপনি আলোচনা করবেন আজকে থেকে আগামী 11 তারিখ অবধি আমি প্রত্যেকদিন সকালে জিবিতে আসবো। মূলত আদরণীয় মুখ্যমন্ত্রী কিছুদিন আগে জিবিতে এসে কিছু 12টা বিন্দুর উপর জোর দিয়েছেন, তো সেই বিষয়গুলি ফলো আপ আমরা করছি। তাছাড়া জিবিতে যেটা ডাক্তারবাবুরা কাজ করছেন, রিয়েলি ভালো কাজ করছেন, ওই ভালো কাজগুলির প্রচার প্রসারটা হচ্ছে না। তাছাড়া যেই ছোট ছোট বিষয় সব জায়গাতে আমরাও যদি বাড়িতে কাজ করি কিছু গ্যাপিং থাকে, সেই গ্যাপিংগুলিকে কীভাবে দূর করা। But the recent incidents reported from GB Hospital shows a total different scenario. Now the question arises, whom to believe? The patient parties, patient in the COVID centers who have repeatedly came up with various allegations, or what MP Pratima Bhumik has been saying that everything is okay. During this pandemic, major incidents at the hospitals has raised fear over proper treatment and healthcare services in the state. Incidents of death due to lack of oxygen, unavailability of doctors on time, negligence in treatment, poor hospital facilities, food management, unhygienic dirt-filled surroundings, COVID dead body disposal and whatnot. All these problems that needed immediate restoration has taken lives of many patients till date. Let us hear few reactions of the patient parties. People in the state are more terrified listening to these reports of disturbing incidents in city's prime GB Hospital than that of being terrified for COVID disease. People are afraid to visit hospitals. They consider GB Hospital to be a life-taking place rather than a life-saving place. পরিষেবা নাই কেন আইনা ফালাই রাখছে আজকে 4 দিন কোনো অবস্থা নাই। আমার রোগী আজকে 2 দিন অনেক রোগী ভিতর থেকে রোগী বাড়িলে আপনারা কি করতে আনছেন? মানুষ মরে দিতেছে সব, কোনো চিকিৎসা নেই, কেউ নাই, কোনো ডাক্তার চাইতেছে না। 4 দিন 5 দিন এই অবস্থা। আমি সবার কাছে অনুরোধ করি, সারা ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষের কাছে অনুরোধ করতেছি, আপনারা কেউ জীবিতে আইনেন না মানুষরে। ডাল অবস্থা চলছে জিবির, খুব খারাপ। জিবির কোনো ডাক্তার নাই, কোনো পরিষেবা ভালো না, সবচেয়ে বেশি খারাপ জিবিতে। আপনার বাড়ি? আমার বাড়ি উদয়পুরে। কবে এসেছিলেন আপনি? আমি 2 তারিখ আইছি। আমার দীর্ঘদিন থেকে আমার মারে ডায়ালিসিস করাই আনছি, পরে তারা চেক করে পজিটিভ। আমার ওষুধ আনাইছে প্রচুর, 2,500-3,000 টাকার ওষুধ কিনে আনাইছে। ওই যে আপনি ভিতরে লিয়ে যাবেন, নিলে আপনি থাকতে পারবেন। আমি গেছি ভিতরে, কিন্তু কোনো পরিষেবা নাই, কোনো পরিষেবা নাই। হ্যাঁ, এদের নিয়ে ঢুকাই দিচ্ছে। জিবির পরিষেবা তো আমি মনে করবো একেবারে নিম্নমানের, যেটা আমার বাস্তব আমার পরিলক্ষিত হয়েছে। একেবারেই পরিষেবা নেই, মুখে কিন্তু একটা আর বাস্তবে আরেকটা। বাস্তবে আমি বলবো জিবিতে কোনো পরিষেবাই নেই। আমি সুস্থ ছিল, সুস্থ, একদম সুস্থ বাচ্চা। সারা রাত্র কাঁদছে, ইয়ে করছে, সারাদিন আমি খেলছি তার সাথে। তারপরে স্যার এসে ওই তোমার বাচ্চা করোনা টেস্ট করা ওই বাচ্চা। আমাকে স্যার এইটা তো হয় না, কেন বাচ্চা ছোট, আর এই বাচ্চা নাকে দিয়ে ঢুকাইলে বাচ্চা শ্বাস ফলাইব কীভাবে? তারপরে স্যার না কিছুই তো না। আমি কই স্যার বাচ্চারা না করে আমারে করেন, আমার করে নেন। তারপরে আমি দরকার পড়লে আরো 4-5 দিন থেকে যাবো আমি এটার ভিতরে। তারপরে বাচ্চারা করেন না, স্যার না তোমার হইতো না, তোমার খালকা হইব, আজকে বাচ্চারা করে নি। তারপর সঙ্গে সঙ্গে এটা ঢুকাই, এই মুঠা হইব সাইডটা, তারপর ঢুকাইছে পরে সঙ্গে সঙ্গে রক্ত হয়ে পড়ছে। তারপরে ব্লাডটা আইসে পরে আমি স্যার আবার করছি, স্যার হ্যাঁ তো নাকে দিয়ে ব্লাড হয়ে পড়ছে, দুধ দেও তারে, আর এটা মুচ্ছে লাও। তারপরে আমি মুচ্ছে সেটা দুধ দিছি, দুধ খায় না। তারপরে আমি আবার সঙ্গে সঙ্গে স্যার করছি, স্যার হ্যাঁ তো দুধও ধরে না। তারপরে দিয়া স্যার কিছুই তো না, তুমি এর খুলে একটু দুধ দেওয়ানোর চেষ্টা করো। স্যার এরপরে গেছে গা, এর 2 মিনিট পরে ওই তার নাকে মুখে দেখে না বসছে। তারপরে Patient parties have been seen bringing back their patients without completing treatment, horrified with the filthy situation. Many COVID dead bodies have been seen left outside the hospital without taking steps for disposal.
Not only patients and patient parties, but doctors, healthcare staffs and contractual employees who are risking their lives in this crucial situation have been heard complaining several times. Still, after all this, Chief Minister Biplab Deb remains silent and MP Pratima Bhomik says all is fine. Bureau Report, Halabol. After spreading fake news over social media platforms, now addicted Babtu has started new business, that is threatening Congress party workers and members using abusive and slang languages. Halabol brings you another interesting story. Tripura Pradesh Congress General Secretary Babtu Chakraborty once again proved on his own that he is not at all fit for such a position in the Pradesh Congress. Alcoholic and drug-addicted Babtu remains 24/7 addicted and intoxicated, shows dadagiri everywhere and every time. Over phone calls and Facebook platform of social media, he uses abusive and slang languages for the Congress party workers and supporters, threatens them, showing his power, and uses abusive languages. Here we show you few of his activities. Few days back too, Babtu posted a fake information over social media Facebook account that former Pradesh Congress President Birojit Sinha has been expelled from the party, whereas it turned out to be completely a hoax news. Every day, after consuming a huge amount of alcohol and yaba tablets, Babtu does such activities, threatens the party workers over phone calls and comments abusive words against them. These activities gives the scope to other opposition party workers and members to criticize on the Congress party, thereby causing a threat to the image of the party. People are raising question how such a dignityless man holds such a position in the Pradesh Congress. Here it needs to be mentioned that Babtu is not named in the good books of anyone. There are lots of allegations against 24/7 drug addicted and alcoholic Babtu. Remaining addicted, Babtu threatens other keen Congress party workers openly over Facebook and phone calls. Losing his decency, mannerless and addicted Babtu openly threatened another General Secretary of Pradesh Congress and Chairman of Tripura Pradesh Minority Committee, Jaidul Hussain, in his Facebook social media post. Disgusted over these activities of addicted Babtu that is harming the reputation and image of the Congress party in Tripura, the devoted workers and members of the Congress party sought immediate help from the Congress High Command and urged her to look into the matter as soon as possible. Bureau Report, Halabol. Well, that's all from the English desk at this moment. For more news and updates, stay tuned to Halabol.